எல்லா பிஸ்னஸ்லையும் கஸ்டமர் தான் காசு கொடுக்குறோம். ஸோ கஸ்டமர் தான் மேக்ஸிமம் மரியாதை இருக்கும், ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும். பட் பேங்கிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸில் மட்டும் ஏன் அப்படி இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்க? ஐ திங்க் இட்ஸ் நீங்கள் கிராஃப்டில் வேலை செஞ்சுட்டு யூஎஸில் அங்கேருந்து எப்படி பேங்க் பஜார் வந்தீங்க? சர்வீஸ் பிரான்ச்னு எடுத்துக்கலாம். கஸ்டமர் சர்வீஸ் நம்பரே கொடுக்குறது இல்லை யாரும். They don't have a customer service number. My experience earlier, 2007, was that I went into one bank and then I had went to another bank and I wasted many days of my holidays. நம்ம ஊரில் ஒரு சினிமா ஒரு லவ் ஸ்டோரி வந்துச்சுன்னா ஃபாலோ அப்பாக லவ் ஸ்டோரியே வந்துட்டுருக்கும். ஒரு ஆக்ஷன் படம் ஹிட் ஆச்சுன்னா மறுபடியும் ஆக்ஷன் படம் ஹிட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஹிட் ஆகுதோ இல்லையோ வந்துகிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி தான் நம்ம ஸ்டார்ட் அப் வரலையும். ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வந்துச்சுன்னா பின்னாடி பல ஸ்டார்ட் அப் அதே மாதிரி வருவாங்க, ஃபண்ட்ஸ் ரேஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ நியூஸில் வரது எல்லாமே அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் தான். பட் ஃபஸ்ட் யார் பண்ணுறாங்கங்கிறது தான் முக்கியம். ஏன்னா ஃபஸ்ட் பண்ணுறவங்க தான் ட்ரெண்ட் செட்டர்ஸ். எனக்கு அப்படி தான் ஒரு ஃப்ரெண்ட் ரத்தின்னு 2007-2008 நாங்கள் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறோம் அப்படின்னாங்க. எனக்கு அப்போ என்னன்னு கூட புரியல என்ன பண்ணுறாங்கன்னு. தட் ஸ்டார்ட் அப் இஸ் BankBazaar.com. Rati, the co-founder, is with us. Thank you so much for coming, Rati. Thank you, sir. My pleasure. Thank you, Sharavana. எனக்கு before we spoke about you starting Bank Bazaar, எனக்கு நீங்கள் கிராஃப்டில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தீங்க யூஎஸில். அங்கேருந்து எப்படி பேங்க் பஜார் வந்தீங்க? ஆக்சுவலாக கிராஃப்டில் வந்துட்டு பிஃபோர் த யூஎஸ் ஐ வாஸ் இன் டைவான் ஆல்சோ. ஸோ டைப்பேயில் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் ஏரியாவில் இருந்தேன். அப்புறம் வந்துட்டு கிராஃப்ட் இன் மயாமி இன் த யூஎஸ். ஸோ அங்கே வந்துட்டு இட் வாஸ் வெரி இன்சைட்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மீ பிகாஸ் மார்க்கெட்டிங் டு இன்டர்நேஷ்னல் பிராண்ட்ஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்ஸ் அது ரொம்ப புதுசாக இருந்தது எனக்கு. ஸோ அந்த ஸ்கில்ஸ் அண்ட் யூனோ ஜஸ்ட் த ஃபேக்ட் தட் you can't do anything new, innovative, you know, in a place like Kraft. That opportunity came to me. But this whole Bank Bazaar was an entrepreneurial shift for me. My background itself as a family, I come from a family full of entrepreneurs. Right. So every corner we have an entrepreneur, starting from my grandfather, my father. சொல்லுங்களேன் என்னென்ன கம்பெனி என்ன பிராண்ட் சொல்லுங்களேன் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கலாம். So my grandfather was the first person who introduced or innovated the sachet into the world. Velvet shampoo. Yes, and it was his own experience which brought it. And I believe most entrepreneurs or innovators come up with innovations through their own personal, I'd say, their gripes that happen in their life. And you know, that's how innovations are born, and that's how entrepreneurs and innovators are born, I feel. My father took the lead on Velvet, which was my grandfather's brand that he had started along with his brothers. My uncle broke out of Velvet and he started Kevin Care, Check and Mira and all these great brands, which is he was the first guest on the show. Wonderful. So today the brand stands at stellar heights. And another uncle of mine had started Naturals, the salons chain. Mr. Kumaravel. Yes, Mr. Kumaravel. I think the mantra that my grandmom told people, all of them, is that you guys will not be employed by others. You guys should employ people. Wow. And give people a livelihood. So I think that sort of like got ingrained in them. We saw them grow up and we felt that we would also be, you know, in some way we'd be wanting to do something good. Either follow them, or in the sense that either take up what they have or come up with something ourselves in some way to contribute to the society. And also to help people, you know, with the difficult things and make them as easy as possible. So in that regard, Bank Bazaar was born in a similar way. My own personal experience where I was trying to get a home loan. And these are, you know, the days when everyone had to walk into banks. All of us know what a painful experience it is. Anga pona oru token kodupanga, then only you can go in. You have a family member who's associated with the bank. Only then will you get an appointment to meet the lady. Bank customer andha patadu. Bank வேலை செய்றவங்க தெரிஞ்சிருக்கும். ஆமா exactly. And you'll go there. அவங்க வந்து ஓபன் பண்ற டைம் will be 11 o'clock. And then lunch time 1 o'clock. நீங்கள் அந்த விண்டோவில் if you don't catch them,
Anyway, you'll go and sit there. You have to sit there for 2 hours, 3 hours. So that was banking in those days. This is how I remember. அதில் ஆக்சுவலாக கேள்வி எனக்கு இப்போ பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் எம்டி ஆல்சோ ரொம்ப ஒரு அக்ரெசிவாக இட் மேட் சம்திங் அபவுட் கஸ்டமர்ஸ் என் கஸ்டமராக நீங்கள் இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி. ஸோ வாட் இஸ் இட் வித் ஃபைனான்ஸ்? ஏன் ஒரு பேங்க் போனால், ஏன்னா எல்லா பிஸ்னஸ்லையும் கஸ்டமர் தான் காசு கொடுக்குறோம். ஸோ கஸ்டமர் தான் மேக்ஸிமம் மரியாதை இருக்கும், ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும். பட் பேங்கிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸில் மட்டும் ஏன் அப்படி இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்க? I think from the early days, I wouldn't say that and the respect illana. I think it's more to do with the lot of control of your finances being in someone else's hands. Almost intimidating factor, right? So they take the decisions on your finance, right? How much is Sharan going to get? What is the interest I can charge? And it's not a personal decision, of course. It is based on your profile, your financial profile, your credit score and things like that. So this comes with that. I think the baggage that comes along with that is the fact that, you know, they have some control over you, and maybe there's some kind of complacence that sets in from that side. But I think it's changed a lot. I don't I think with the introduction of banks like ICICI, who are always about people, I'd say that earlier the public sector banks, perhaps you would have felt that with them. But more with the private sector banks like, you know, ICICI, Axis, HSBC, HDFC, these banks are very customer oriented. ICICI was the first to break that part here in India. உங்களோட பிரச்சனைனால தான் பேங்க் பஜார் ஆரம்பிச்சிங்கன்னு சொன்னீங்க. அது என்ன கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லுங்களேன், என்ன ஆச்சு? ஸோ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சிம்பிளாக நாங்கள் பேங்க்குள்ளே நடந்து உள்ளே போய் கேட்கலாமேன்னு போனோம். அந்த மாதிரி இல்லை. ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய பேப்பர்ஸ் தேவை இருந்தது. 2007. ரைட். ஸோ நீங்கள் எங்கே ஒர்க் பண்ணுறீங்க, உங்கள் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்லுங்கள், உங்கள் ஆதாரை கொடுங்க. ஆதாரம் இல்லை அந்த டைம், சாரி, பேன் கொடுங்க, அப்புறம் உங்கள் ஐடி கொடுங்க, பர்த் சர்டிஃபிகேட் கொடுங்க, சொல்கிறதுக்கு ஆமாம், எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லை கொடுங்க, வேரியஸ் திங்ஸ் எல்லாமே. ஸோ இதே வந்து இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது. வென் ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு ஓரளவுக்கு மை ஹஸ்பண்ட் he was in finance in Amazon at that time. Okay. So he was also running credit cards at that time. So end of the day you look at few financial parameters. Right. So adukku vandittu why do you need you know, my driver's license, my electricity bill? Then we said that இப்போ வந்துட்டு அந்த டைமில் நீங்கள் if you remember அப்போ தான் வந்துட்டு மேக் மை ட்ரிப் had come in. Just launched, yes. அப்போ வந்துட்டு உங்கள் grandmother, என்னோட grandmother எல்லாரும் மேக் மை ட்ரிப் they were using. They understood how simple and convenient that experience was. Right. And எங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு experience if I had, how great would this whole thing be? And we didn't look at any simple sector. We took one of the most complicated areas, which is finance. Like you said, அங்கே நிறையா bureaucracy, lot of red tape, lot of things there. It's not a simple, you know, it's quite a dynamic and very complicated sector or an industry. But we had that idea that this can be simplified. We were just so sure that we can simplify this and make it so smooth for the customer. அவன் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு if my aunt is able to go, this is 2007, my grandmom, my aunt, my grandfather is able to go online and get an air ticket. Our vision was move all this to an online world, and we understood that there's a lot of time and effort wasted, a lot of paperwork wasted. So we said, let's do this, you know, and there's no one like this. It's not because we wanted to be entrepreneurs, it was mainly to solve our own problem that we said we wanted. பல பேருக்கு வாழ்க்கையில் கஷ்டம் வருது, எல்லாரும் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சது இருக்கு. பட் நீங்கள் மார்க்கெட்டிங் பேக்ரவுண்ட், ஹஸ்பண்ட் கொஞ்சம் ஃபைனான்ஸ் தெரியும், அமேசான் இருந்தாங்க. இவ்வளோ ஒரு பியூரோக்ராட்டிக் சிஸ்டமான ஃபைனான்ஸ்குள்ளே பண்ண முடியுங்கிற ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் கிளாரிட்டி, இன்னொன்று அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் எங்கே இருந்துச்சு? அது வந்து வரத்துக்கு முன்ன we did speak to some people who are in the industry and veterans, business veterans and industrialists and stuff. Of course, not everyone was encouraging. Not everyone said, yes, this is a great idea, you guys should come back. So you have a cushy job
in the US. You know, one is working in Amazon, one is working in Deloitte. Why are you guys thinking of coming back here? It's going to be a struggle. And my family is very entrepreneurial. My husband's family is the opposite. Oh, yeah. Very, I mean, superb at academics and highly like intellectual academics. So we come from different backgrounds. So in his family, it was even more of a bigger shock to them that you're taking a risk and coming back here. Boys were like educated at, you know, at CG and went to Georgia Tech and Columbia, this, that, and then you all are coming back here to India. But we were so like, we were just super sure that this is what we wanted to do. We came back. It was definitely not easy, but we knew that's how it's going to be. We knew that path is not going to be easy, but we enjoyed the challenge. Bank Bazaar என்ன பண்ணுதுன்னு தெரியாதவங்களுக்கு Bank Bazaar என்ன பிசினஸ்னு சொல்ல முடியும்? How do you define it? So Bank Bazaar is an online marketplace. Okay. Where you can get your credit scores, you can get credit cards, you can get personal loans, you can get a lot of information finance wise. Right? For your personal finance management. And even, you know, there's finance news as well. So we try to make finance a simple subject. Like you should be able to, like once I put it that it should be like you're having Chinese tea watching a Japanese movie. You know? It should be that enjoyable. That's our goal. So Bank Bazaar aligns with a lot of banks. We partner with banks. And customers come to our site to compare what different products they have from different banks rather than going into one bank. Here's a place where a customer gets into my website and gets offers from very many partners, very many banks. எதுக்காக நான் வரணும்? கிரெடிட் கார்டுக்கா, லோனுக்கா, என்னென்ன பண்ணலாம் நான் பேங்க் பஜார்ல? நீங்கள் கிரெடிட் கார்ட்ஸ்க்கு வரலாம், நீங்கள் பர்சனல் லோன்ஸ்க்கு வரலாம். Okay. You can come for co-branded credit cards which have very special rewards and customer benefits. So these are very curated cards also that we partner with banks and we make them. Right. So these are big drivers as well as for your credit score. None of these are charged. Customer will never be charged from any side, from my side or from the bank side for anything. So it's an absolutely free product that can be browsed, can be used. And you make money from the bank. The bank yes, pays the you bank for the pays service. us, yeah. It's not just the fact that you can understand what is there to be offered. We also allow that whole digital application process. So now the bank wants to see Sharan, wants his Aadhaar. Today the government has also given us a lot of infrastructure, digital infrastructure. Right. Aadhaar came in. Banks themselves have started accepting Aadhaar. They accept your income statement, your IT statements. There are government sources that will be accepted by the bank, and we have tied up with those third parties. Super. And you'll complete your entire, earlier it was KYC, which means know your customer. So today it's a digital KYC. Right. And with that you can get an instant decision from the bank because they have everything that they need. They're not going to have to come and wait in your house any longer anymore. So this happens online, this happens instantly. And today I can even give you a digital card. As soon as, like, say you've applied today and the bank has approved you, I can give you a digital card. You'll start using it instantly. Wow. So that's the transformation that's happened. It's because of companies like ours. It's also a lot of push from the government as well, Actually, later கேட்கணும்னு வச்சு இந்த கேள்வி நான் இப்போவே கேட்குறேன். Okay. இப்போ ஃபினான்ஷியல் இண்டஸ்ட்ரி இந்தியாவில் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ரொம்ப ரெகுலேட்டடாக இருக்குது, இன்னோவேஷன்ஸ்க்கு அலோவ் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு. நீங்கள் 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெகுலேஷன்ஸ் இன்னும் அதிகமாக தான் இருந்திருக்கும். ஸோ ஒன்று உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்ன? இப்போ அந்த பேசிக்லி இந்த பாயிண்ட் ஏன் வருதுன்னா பேடிஎம் இஷ்யூனால பேடிஎம்னால சொல்கிறாங்க இந்தியன் ரெகுலேஷன்ஸ் இன்னோவேஷன்ஸ்க்கே அலோவ் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்லாம். ஸோ உங்கள் வியூ என்ன அதை பற்றி? ஸோ நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது it was always a regulated space. This is a 100% regulated space. Okay, finance is always like that. Now when it comes to the digital world, it's a big difference because regulations for anything new will come up only as that area matures. They evolve on over stage. Agreed. So similar to that, now you'll see that digital finance is becoming more rampant now.
I mean, it's been a while since it's become rampant. So without regulations, people will do anything and everything. So that's, I think, where these kind of like, any of these people you mentioned also, they become examples for regulators to say, okay, let's take a stand on this. And that's how new regulations will be formed. I think it's a point, as an innovator, நீங்க ரெகுலேஷன் முக்கியம்னு சொல்றீங்க. ரெகுலேஷன்ஸ் ஒரு லிமிட்டேஷனா நீங்க பார்க்கல. Innovation, they are not going to see, I think we have to look at it from their side as well, right? It's been running like a superb ship for them. Finance as it is. Now if I come in and I disrupt, I have to do it without breaking some of the main pillars that they have built, right? So it has to be something which is well within, something that they appreciate as, it's helping us speed up something. For example, I can innovate in customer experience. Right. Let's come back to Bank Bazaar. Bank Bazaar, you're a co-founder, but your role in Bank Bazaar, what is it that you do? So I am the Chief Product Officer. So it means that I work very closely with the technology team, with the content team, design team. Okay. I work on designing what the user experience will be. So what you see on all the interfaces on mobiles and desktop, whatever you see. So my role is to make sure that part is as frictionless for the customer. So what I have to do is I have to understand what is a need, what our goals are, and design it with my team in a way that customer does not feel any friction at all and gets through it without any, hopefully without any dropouts, right, and gets through that journey. So end to end, for example, from the time a customer is going to see, this application process is a big one, right? So how do I get that customer through it the least number of minutes or seconds, right, and with the best type of output, right? So that is my real goal. So basically Bank Bazaar brand create பண்றது நீங்க தான் சொல்லலாம். Experience, yes, sure, you can say that. With a great team, with an excellent team backing. Team இல்லாம எங்க பட் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றேன். Bank Bazaar few years back நம்ம நம்பர் எங்க போட்டாலும் இமீடியட்டா வேற யார்கிட்ட இருந்தாலும் கால் வர ஆரம்பிச்சிருது. பேங்க் பஜார்ல ஐ saw an alert, நாங்க யாருக்கும் உங்க நம்பர் கொடுக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிற அலர்ட் வருது. And that gives me the confidence to put in my number. Yes. But ஒன்று மற்றவங்க எல்லாம் ஏன் நம்பர் வைக்கிறாங்க, நீங்கள் அதையும் பண்ண வேணாம்னு முடிவு பண்ணீங்க? We want our customers to know that we don't sell, because there are people who come and escalate and say, hey, customers come and complain saying you guys are selling my mind to different places. We absolutely are against it, 100% against it. And why others don't do it, I don't know, but we want our customers to know that we will never do that. When a customer comes in or உங்கள் வெப்சைட் வரும்போது, எனக்கு especially that was the delight factor. It just gave a sense of security when engaging with via Bank Bazaar and so on. I think that was fantastic. Glad to hear that. Customer experience வந்து Bank Bazaar வெப்சைட்டுக்கு நான் வந்த அப்புறம் தான் எனக்கு தெரியவே வருது. அண்ட் நீங்கள் ஆரம்பிச்சும் போது உங்களை மாதிரி வேறு யாரும் இருக்குல்லையா இருக்கும். இப்போ there are few more people. Sure. அவங்களோட காம்படிஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க? ஸோ அது very important எங்கள் கம்பெனியில் to stay on top of competition. That is to constantly monitor what is happening, who are the new players who are coming in, and we completely try to understand what their experience is. We understand what their model is and what their product offering is. So we stay on top of that. I have constantly, we have like a deconstruction done on every new player that comes in. Okay. Plus we also keep constantly on top of their campaigns, on top of their marketing, their new innovations, their functionalities, their features. But I can say that we have always been the pioneers of introducing anything new. From my side, we make sure we have a team which actually will do competitive analysis, will tell us how we are doing, how they are doing in terms of our features, and we see if it's worth trying out from our side or not. Imitation is the best form of flattery anyway. Like competition பண்றாங்கன்னா நம்மள பார்த்து அவங்க கத்துக்கறாங்க. Correct. அப்படிதான் we just have to convince ourselves. There's no point going in any legal battle and stuff like that. நீங்க டீம் பத்தி பேசுனீங்க, உங்க டீம் பத்தி. And actually
பெரிய டீமுக்கு போகிறது கூட சின்ன டீம் பற்றி பேசிடுறேன். உங்கள் கோ ஃபவுண்டர்ஸ் யார், உங்கள் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் பிரதர் இன் லா. ஸோ ஃபேமிலி கூட ஒர்க் பண்ணும்போது யூஸ்வலாக எனி பிஸ்னஸ் தெர் இஸ் டிஸ்அக்ரிமெண்ட், ஒத்து போகணும், யூ ஹேவ் டு காம்ப்ரமைஸ். பட் ஃபேமிலி கூட ஒர்க் பண்ணும்போது ஹவு இஸ் திஸ் ஈக்குவேஷன், என்ன எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க அதை? ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி there will be always these kind of squabbles, there will be. வீட்டில் வந்து அடி கொடுக்குமா? முன்ன you learn, you evolve. But more seriously speaking, we're very clear about our roles. We're very clear about, this is yours, this is mine. We know what our strengths are. So you think of, okay, I'm doing this, I'm not doing it personally, I'm doing it together, we're a team. And it can happen with anybody, right? It can happen not just with your family, with anyone. Right. In a team, you have to look at it that way, that, hey, all of us are on the same boat, we're moving towards the same North Star. So, let's respect that, right? So we try our best to, and this, like, sort of like distinction of your areas, very clearly demarcated in the beginning itself. Like, I would say not like early days, we were all multitasking at one point in the very early days. But over time, when we matured a little bit in the first few years itself, it became very clear to us that, hey, this is what I excel at, this is your strength, this is his strength. Right. So it's the same way, we just have that culture that's there in the company. ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சது பற்றி சொன்னீங்க, நாங்கள் விஷன் பற்றி வரோம். ஆரம்பிச்சும் போது உங்கள் 3 பேர்த்துக்கும் விஷன் எப்படி அலைன் பண்ணீங்கன்னு தெரியணும். அண்ட் அந்த விஷன் மாறி இருக்கா போக போக? ஓகே, விஷன் மாறவே இல்லை. Okay. What we always had was to give this experience, to move this entire thing. It's such a clunky system. Move it online to make it seamless, make it frictionless, and we're doing it now. Okay. The fact that we are the number one FinTech company, that I think has, really like, it is what we want it to be, and we are there now. But of course, there will be competition and things like that. So our vision hasn't changed. Only thing is, what keeps changing is we feel like we're there, but there's always something that comes your way. And we learn that's how life is, that's how business is, Right. You feel like you're nearly there, but you've achieved something else along the way. For example, I'll say when we started, it was 2008 when the financial crisis, bloodbath happened. Exactly the day we went live. We get this news that the partner we are starting off with, ING Vaisya. Vaisya, ING was the one which was first in trouble. So they're not picking up our calls. We're like, we're ready to go live, and nobody's picking up our calls. And then we are so into our world, we've not read the news outside. Then we learn that, oh my God, did you know this is happening? Wow. But one thing is we could fail in a smaller space. Right. And fail fast as well. So there was not much demand, there was not much supply. We were able to learn a lot from a smaller working ground or a sandbox which was much smaller. நீங்கள் 3 பேர் இருக்கும்போது ப்ராப்ளம் ஹேண்டில் பண்ணுறது ஒரு வகையில் ஈஸியாக இருக்கலாம். ஃபேமிலி எல்லாம் ஒரே விஷனில் இருக்கீங்க. டீம் வைட் ஆனதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம் ஹேண்டில் பண்ணுறது, how do you go about it? So earlier itself, right, I'll say that we were not just 3 of us when we started. We had a very close friend of ours who was visiting from Microsoft. He was visiting from Seattle, and he just heard, hey, what are you guys doing? He's like, if you don't mind, can I join you? We were like, please join us. So he came in. He's a very strong tech, he's an architect at Microsoft. He was an architect at Microsoft. So he's been very core to Microsoft. So when he said he's joining us, he was obviously, very triggered by this idea. So he joined us. We had a really strong bunch of engineers. So we believe that this is our investment, and we'd given them stake in the company. Okay. Because obviously we can't afford their salaries. Right. They all came from Amazon, top engineers, and so. But the great part is they really added to the way we think as a company or as an org or as a product. And they worked really hard, and we slowly, like, our main focus was that we knew what we wanted. We wanted technology to be there. Right. Technology came in, and slowly we started opening up the company. HR and all became a full-fledged department only much later. Until then, all of us were doing many things. So we evolved, right, into. Now the question about how do we manage any kind of like. react பண்ணுவாங்களா, ஐயோ, if it's a big problem, நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் தான் சொல்லி you'll be able to handle it. சில பேர் வந்து ஐயோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்துருச்சு, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல்
முடிக்கிறதெல்லாம் நிறைய பேர் இருக்கும் when you're in a team. Yeah. How do you manage that? So I think, firstly, I think you need to have very able people. You can't have people who are blinking and saying, what do I do, right? I mean, you should either do that or you get into a team and discuss what it is. But Right. I'd say that we are very fortunate to have very, very strong people, like who are decision makers. It's not like I'm going to leave this going, right? Everything is like I'm going to take a decision this way or that way. Right. Very, what do you say, very goal oriented, like this is going to be the thing, and very analytical also. So when you are in a situation, yes, sometimes we need to get into a war room together, we take a call together. Sometimes there's no data needed, for example. There are things which is more, related to your, how we're doing financially. Probably have to take a few decisions, right? Then there'll be core people who sit there and say, okay, this is what we're doing. Those things are always like, I'd say like we've never had any difficulties there, in the sense we've not had difficulties convincing people. Wow. It's always a discussion, right? It comes with your pros, cons, and everybody understands numbers. That's the only way you can be. So if you're analytical, you can't be in the company if you're not analytical. No ways. So I think that when it comes down to the numbers, there's nothing else that can talk louder than the numbers. So I think people understand it from that. நான் கேட்ட கேள்வி நான் ஆக்சுவலாக வேறு மாதிரி கேட்குறேன். சரி நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸ் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதா இருக்கட்டும், நடத்துகிறதாகட்டும், இட்ஸ் எக்ஸைட்டிங் இல்லையா? ஆனால் டு ஹேண்ட் ஓவர் கண்ட்ரோல், மற்றவங்க கிட்ட பொறுப்பை கொடுக்கறது, மற்றவங்களுக்கு அத்தாரிட்டி கொடுக்கறதுங்கிறது நிறைய பேர் கம்ஃபர்டபுள் இல்லை. ஸோ நீங்கள் சொல்கிறது புரியுது, அவங்களுக்கு அவங்க அத்தாரிட்டி கொடுக்குறீங்க, தே ஹேவ் த ஃப்ரீடம் டு டேக் தியர் கால்ஸ். அது எப்படி பண்ணீங்க? டிட் யூ ஹேவ் டு வார்ம் அப் டு இட் ஆர் டிட் இட் கம் வெரி நேச்சுரலி டு யூ? I would say that one is you're depending on these people to help you. And I think in our mindsets, all of us, we want people who are smarter than us to do the job. I am not as smart as, someone who's very good at design, very good at content in my team. I want that person to come in and push the envelope, right? I'm here to give them that ultimate decision. Yes, this is a go or no go, right? But I want them to come up with the innovations, right? I will also, obviously, I'll be able to like guide them and things like that. But I think very important part is that you need to enable these people to grow. You need them to want to see what you want also. So it's so important to align them into the same vision. Very important for them to see the company the way you're seeing it after, say, 5 years, 10 years, or whatever you're seeing it as, and how the customers should respond. That's the only way they'll be illuminated, ignited to come up with their own ideas. If they're going to just do like I'll tell you this, you do this, right? I think you won't have space for innovation there. It's very important to... 7 point நீங்கள் சொல்கிறது, ஆனால் அதை விட இன்னொரு கேள்வி இருக்கு. இவ்வளோ நம்ம டியூ டிலிஜென்ஸ் பண்ணுறது, ஃபின்டெக்கில் இருந்துக்கிட்டு நிறையா கம்பெனிஸ் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. நீங்கள் இவ்வளவு யூ ஹேவ் டு பாஸ் ஆன் த விஷன், யூ காட் டீம் ஒர்க், பட் யூ ஆர் ஒன் ஆஃப் த ஃபியூ கம்பெனிஸ் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமை யூ சாம்பியன்ட் இட் அண்ட் யூ கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டக் டு இட். இது ஒன்று ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது உங்களுக்கு, இன்னொன்று ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணும்போது ஹவ் ஐ ஏபிள் டு பிரிங் த விஷன் டுகெதர், எப்படி எல்லாத்தையும் ஒரே டைரக்ஷனில் ஒர்க் பண்ண வைக்க முடியுது? I think we've always been very process driven. இது வந்துட்டு மின்னலருந்தே we've been like that. So we have our SOPs for everything. So I think this comes from the background of people who are coming in. All the leaders on the team, you will see that they come in with that very SOP driven people, very data driven people, very analytics driven people. Now the only thing which is missing in this offline or work from home thing is the culture part. How do you bring that in? That is, I think, a constant challenge that will be there. But in our way, what we try to do is we meet with people once a month with the other people from the other places, and that is a physical meeting which will happen in Bangalore or in Bombay and in Madras. We do weekly. We meet as teams, and people who want to meet by themselves, teams that want to, they get together. But for us, I would say that, we've always been able to work because we're very, we are just very, I would say it's purely from the data that we look at every day. But I would say that this breaking it in terms of like, how do you continue to,
past the culture which we have built over years, you'll see that a lot of people who are still with us, some of them have joined us from that, from the first years, and they're still with us. So that what keeps us together, I think, is that common vision and that culture that we have sort of built. There's no like, everyone is, walk-in policy. There's no like red tape. There's nothing. Everyone talks to, everybody, like, to senior management or to management. Right. There's no sir, madam, all that stuff. So I think that also keeps people together. I'm sure ஆரம்பிக்க முன்னாடி சொன்னீங்க கஸ்டமர் சர்வீஸ் மட்டும் ஒரு ஆஃபீஸ் வச்சிருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்க. அதில் எனக்கு ஆக்சுவலாக ஐ ஹேவ் அ டீப்பர் கொஸ்டின். இப்போ வர நிறைய பிராண்ட்ஸ், ஈவன் இஃப் இட்ஸ் FinTech, ஈவன் இஃப் இட்ஸ் வெரி பர்சனல், லாட் ஆஃப் சர்வீஸ் பிராண்ட்ஸ்னு எடுத்துக்கலாமே, அவங்க கூட கஸ்டமர் சர்வீஸ் நம்பரே கொடுக்கறது இல்லை யாருக்கு. they don't have a customer service number. இருந்தாலும் ஒழிச்சு வச்சுக்கிறாங்க. உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை பேசணும் அப்படின்னா யாருக்கும் பேச முடியாது. பட் நீங்கள் கஸ்டமர் சர்வீஸ்க்கு மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக் ஆஃபீஸ் வச்சுருக்கீங்க. ஒன்று, இந்த ட்ரெண்ட் பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? கஸ்டமர் சர்வீஸே இல்லாமல் நான் சர்வீஸ் பிராண்ட் நடத்துகிறேன்னு சொல்கிறவங்களுக்கும் கஸ்டமர் சர்வீஸ் வச்சு அவங்களுக்கு எப்படி ஆத்தரைஸ் பண்ணுங்க? ஏன்னா சம்டைம்ஸ் எனக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சர்வீஸ்ன்னு நினச்சா இந்தியாவில் சத்யம் சினிமாஸ் தான், பிஃபோர் பிவிஆர். ஏன்னா நம்ம பாப்கார்னை கொட்டினா அவங்க கொட்டின மாதிரி சாரி சொல்லி ரீஃபில் பண்ணி கொடுப்பாங்க. குளிருதுன்னு சொன்னால் பிளாங்கெட் தலகாணி எந்த சினிமாவில் பண்ணியிருக்காங்க உலகத்துலேயே நான் அங்கேயும் பார்த்ததில்லை அந்த மாதிரி. பட் நம்ம சென்னை பசங்களை வச்சு இவ்வளோ ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ண கம்பெனி அது. பட் இப்போ சர்வீஸுன்னு வர பிராண்ட்ஸே இவ்வளோ டிஸ்ஜாயிண்டடாக இருக்காங்க கஸ்டமர் சர்வீஸில். அவங்களுக்கு அத்தாரிட்டியே கிடையாது டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு. அது எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறீங்க ஆஸ் அ கஸ்டமர் சர்வீஸ்? ஒன், ஹவு டு யூ ப்ரையாரிட்டைஸ் கஸ்டமர் சர்வீஸ்? How do you authorize customer service people? So our customer support team, they also have their own targets to hit. Okay. That is, they have to, all those who have applied, they need to make sure that they are pushed to the bank as soon as possible with all the right information. So that's one goal. The other part is, we are talking about escalations that come, like customers who want something to be done, who will reach out, say, I need to know the status of this, or can you complete my credit score or something like that, or I need to submit this document. Monotonous type of asks, and then there are those that specially need attention. The sales part is an attention. For us, sales is very important. So our customer support, when they are actually talking to customers, it's not just filling up a form, but it's also trying to tell them like, hey, this thing that you're taking, only 2% of customers are taking this, are getting this, are even eligible for. So there's a lot of like sales that has to be done, a lot of training that happens for them. So you can't go too much off the script here. You need to stick to what is being done, because there's compliance and all that as well there. When it comes to these monotonous jobs like, hey, how do I find a link to my to application? Those kind of jobs, I think you don't need a human to do it. It can be a chatbot, it can be an answer that you get from an email, or even go to the FAQ section and you should be helped. With regard to telephone numbers, why we publish and others don't, one is compliance requires us to publish. You need to have a telephone number, and we are absolutely, we follow 100% regulation compliance, whatever is needed. Otherwise we'll be in trouble. So we are very, very strict that way. டீம் கல்ச்சர் பற்றி பேசும்போது சொன்னீங்க பாம்பேயில் இருக்க டீம், பெங்களூர் இருக்க டீம்னு. நீங்கள் இப்போ இன்டர்நேஷ்னலாகவும் இருக்கீங்க இல்லையா? ஃபங்க்ஷன் இன்டர்நேஷ்னலி. நீங்கள் ஆரம்பிச்சது சென்னையில் இருந்து எனக்கு இது என்னோட பெட் பீவ். நிறையா பிராண்ட்ஸ் சென்னையில் ஆரம்பிக்கிறவங்க, சர்வீஸ் பிராண்ட் ஆகட்டும், ப்ராடக்ட் பிராண்டாக இருக்கட்டும், ஒன்று மேக்ஸிமம் தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியே போகிறதில்ல, இல்லை சவுத் இந்தியா விட்டு வெளியே போகிறதில்ல. நீங்கள் எப்படி அதை பண்ணீங்க? ஏன் பண்ண முடியறதில்லை மற்றவங்கனால? இல்லை, அது பண்ணலாம், கண்டிப்பாக பண்ணணும். அண்ட் அது வந்துட்டு இட்ஸ் லைக் how expansive is your vision, how much of your market do you want to target. Our space is not restricted to any geography. It is online. Right. So my website is available 24/7 to anybody in India. So I should be able to offer this to anybody. And the only restriction that I will have is if the bank says I cannot service somebody sitting in, I don't know, in some particular pin code. That becomes my only restriction. But otherwise, whatever I can through the bank, we pretty much will do whatever the bank will do, and we'll do it all the time. FinTechல என்ன ட்ரெண்ட்ஸ் வருது? நெக்ஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ்ல என்ன எதிர்பார்க்கலாமா?
lot of information varapodhu. So customers are going to be very, very, very well equipped with a lot of information. So I think the transparency will be a big factor that us as providers of any products or any services have to be very much aware of, because there's so much happening, I would say, socially as well. Today, like earlier days, if there was a goof up somewhere, a bank goofed up, it would probably, nobody would hear about it unless the press writes about it. Right. Today, if I do something, like instantly there'll be word about me everywhere. Correct. So I think it's very important that we, stay very close to the customer and stay on top of like making sure that, whatever is the right thing is done, because that tool is super powerful. It's in everyone's hand. So I would say that Actually, நீங்கள் சொல்கிறதுல பியூட்டி என்னன்னா, கஸ்டமர் சர்வீஸ் தான் ஃபஸ்ட்டும் இம்பார்ட்டன்ட், டெக் வந்ததுக்கு அப்புறமும் கஸ்டமர் சர்வீஸ் பிகம் ஈவன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றீங்க. பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. சரி, here to stay. If I'm an entrepreneur, எனக்கு 22-23 வயசு ஆகுது அப்படி வச்சுக்குவோம், நான் ஃபின்டெக் உள்ள என்டர் பண்ணணும், எனக்கு ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கேன், ஃபின்டெக்கில் வரணும்னா என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க? ஐ வுட் சே தட் உங்களோட ஐடியாவை ஃபஸ்ட் அது வந்துட்டு இஸ் தேர் அ நீட் ஃபார் இட் அண்ட் யூ ஹாவ் டு கொஸ்டின் யுவர் செல்ஃப். அது எப்படின்னா, இப்போ வந்துட்டு தட் இஸ் டுடே இன் டுடேஸ் வேர்ல்டில் வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் இருக்கா இல்லையா, அது வந்துச்சுன்னா வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் இட், what are you solving through that, உங்களோட objective என்ன to solve that thing. If you feel like there is a gap, there is a problem, a genuine problem, you hear it, you've experienced it, you're reading about it, and you know that there is no proper solution today for it financially, or I would say in anything, right? To become an entrepreneur, you need to know that there is a gap somewhere. And that gap, if you are able to solve, you have an idea, you have the drive, you have the, the action plan for it, then you should go for it. You should believe in what you have a vision that this is how I want to make this happen, and just be restless about it and go for it. I think it's very important. Few things I'd say as an entrepreneur, is very important to build a very good team, because they are the pillars. That they are absolutely going to be your pillars during your high tides and your low. These people will be the ones who will support you, who will take you to the next level or stay at the same level. So be very picky, but pick a really world class team. That's very important, and that will come as you keep growing. You'll attract the right kind of people. The second thing is be very process driven, be very data driven. It is absolutely important. Nothing will talk better than data. I know that it sounds very boring, but it's the most powerful thing that you can come across, because in any situation, this is what's going to make or break any decision for you or for an investor or for you to take any decision for the team or anything, right? So these important things, and I'd say also test out what you're doing. It's very important to sort of like have, before you completely dive into something. Yeah. Test it out, see what your problems are, test in a smaller base, test out what your challenges are, where are your faults, where are your errors. It's easy to correct them when it's a smaller space. So do that, and never stop innovating. I think that's super important. And these I think would be like my learnings and what I would suggest to any future entrepreneurs. சரி, நீங்கள் இனோவேஷன் சொல்கிறனால நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். கோயிங் பேக் earlier பற்றி பேசணும், பட் ஆஸ் அன் ஆண்டர்ப்ரனர் நான் வந்து எது நான் இனோவேட் பண்ணாலும், எஸ்பெஷலி இந்த ஃபின்டெக் ஸ்பேஸ் எல்லாமே அவ்வளோ டைட்டாக ரெகுலேஷன்ஸ் ரூல்ஸ்ன்னு இருக்கு. நான் இனோவேட் பண்ணால் இந்த ரூல்ஸை கொஞ்சம் மீறி தான் பண்ணணும். எப்படி நான் ரூல்ஸை மீறுறேன்னா இல்லை இனோவேட் பண்ணுறேன்னா நான் புரிஞ்சுக்கிறது, அது வித்தியாசம் எப்படி சொல்ல முடியும்னா? If somebody else is doing something similar and you're going to do something similar, there's no question, because somebody is already there, nothing has happened. But something very brand new, I would do my due diligence. I would consult with a few people, regulators, and people who are aware of the laws, aware of the regulations, and then I would go in, because if you are going in without that awareness in any area, then I think you should be prepared for a lot of fires, unwanted fires. It's not that you can't innovate. This is a huge opportunity here.
In India, we are only touching, I mean, like how many people are, only 2% of our population is online. Adalaye vandu a small percentage only is doing finance. Right. Now you think how much potential is there for India, and we are supposed to be the third largest, booming country. So there's so much here. So we should not say we don't have any scope or there's sky is the limit. We need to keep redefining what that is. We may, like today for example, Bank Bazaar is able to sit with the RBI, is able to sit with leaders in the government. Okay. We are invited to forums to sit with Nirmala Sitharaman, be part of forming some policies and regulations for FinTech. Right. So that comes with experience, that comes with recognition from them. That's pretty inspiring. அடுத்த 10 வருஷம் இந்தியாவில் தான் சொல்கிறாங்க, உலகத்திலே இந்தியாவில் தான் எல்லாம் நடக்க போகுது அடுத்த 10 வருஷங்கிறாங்க. அண்ட் a lot of it is because of, I believe, உங்களை மாதிரி entrepreneurs என்ன பண்ணியிருக்கீங்க, எப்படி கொண்டாந்துருக்கீங்க பிஸ்னஸை, இண்டஸ்ட்ரி எப்படி அட்வான்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஆனால் நீங்கள் யூஆர் அட் கட்டிங் ஏஜ் ஆஃப் தி இண்டஸ்ட்ரி இல்லையா? ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் தட் அண்ட் ஃபென்டாஸ்டிக். பட் நிர்மலா சீதாராமன் கூட உட்காந்து பேசுகிறது, இன்ஃபோர்ஸ் பேசுகிறது சொன்னீங்க. வாட் வுட் யூ சே உங்கள் பேங்க் பஜார் ஜேர்னிலே the most proudest moment for you? I think the day we launched, I would remember very, very. We've been invested by a lot of, well-known people. Right. So that I guess is also part of our journey. So that those definitely were good moments. You're not talking about fundraise பண்ணத விட இல்லாம, I think you're talking more about or vote of confidence on it. Yeah, it's more like a testimonial to the work we are doing, right? When they say good things. We've won awards for our website for like the best experience. So for me personally, that's big, this one. And also from the team side, those who continue to stay here, say that they see like a lot of their future here, who've been here from the days we started. I think that's really a big testimonial, because we are growing this company. We want people to grow with us. We want people to go beyond their own capacity, their own scope. So I think moments like when we hear from our team that they are very proud to be here, and the work that they continue to do here, I think those moments are priceless moments. You can't. Those are moments that you're proud of. Moments that you feel really elated. Proud of it, and over moment, you kind of can encapsulate in the full journey. Yeah. So that's great. Bank Bazaar brand. 2-3 words le sum up பண்ணாதே, எப்படி sum up பண்ணீங்க? Simple finance. Simple finance. ரெண்டு போதுமா? ஆமா, simple finance. I think that's what we are. So what's next? அடுத்து இந்த 10 வருஷம் இந்தியாவில் தாங்கிறாங்க. ஸோ பேங்க் பஜாருக்கு அடுத்த 10 வருஷம் எப்படி இருக்கு, என்ன பிளான் வச்சுருக்கீங்க? We are clear. We just want to IPO this year and scale whatever we have. We have started co-brands recently. Maybe 2-3 years ago, we got into a new model where we co-brand with different banks. So we want to continue to grow that area and see where that takes us. Fantastic. And thank you so much for coming on the show. But before you leave, how can people reach out to you, stay in touch with you if they want your advice beyond this podcast? Follow Bank Bazaar on Instagram. You can write to us. You can write to info@bankbazaar, and yeah, you can reach out to me through any of these. Thank you so much, Rati, for making time, and wish you all the best for the IPO that's coming up. It's totally been my pleasure. Thanks so much, Sharon. That's a non-English பேசிட்டேன்.